Attenzione! Se pensi che nel 2026 la tua pensione aumenterà, potresti avere una brutta sorpresa. Dietro gli aumenti annunziati si nasconde un sistema che sta facendo perdere soldi a migliaia di pensionati proprio da Aprile. E la cosa più grave è che molti non si stanno nemmeno accorgendo. Prima di controllare il prossimo cedolino, devi assolutamente sapere cosa sti cambiando davvero, perché potresti essere tra quelli che si rimettono senza saperlo. Fermati un attimo. Questo può fare davvero la differenza per la tua pensione. Ogni settimana escono nuovi regole, aumenti nascosti e cambiamenti che possono farti guadagnare. O perdere centinaia di euro senza che nessuno ti lo dica chiaramente. Iscriviti adesso al canale e attiva la campanella, perché trovi spiegazioni semplici, aggiornamenti immediati e soprattutto quello che devi controllare prima degli altri per non perdere nemmeno un euro. Ci è già iscritto è sempre un passo avanti. Non restare indietro proprio adesso. Ciao a tutti e benvenuti. Se siete qua oggi, probabilmente avete sentito parlare di pensioni bloccati, di cedolini più bassi ad Aprile, di aumenti che sembrano spariti nel nulla. Forse avete visto titoli allarmanti online, o qualcuno si ha mandato un video dicendo attenzione, stanno tagliando tutto. E capisco perfettamente perché siete preoccupati. Quando si parla di pensioni, si parla di qualcosa di sacro. E il frutto di decenni di lavoro, di sacrifici, di mattin presto e sera tardi. È la vostra sicurezza. E quando qualcuno si dice che quella sicurezza è in pericolo, Illinois cuore si stringe. Quindi oggi voglio fare una cosa molto semplice con voi. Voglio sedermi accanto a voi. Come farebbe un figlio o un nipote che conosce bene queste cose. E spiegarvi con parole normali cosa sta succedendo davvero con le pensioni nel 2026. Niente paroloni difficili. Niente tecnicismi da commercialista. Solo la verità, raccontata con rispetto e chiarezza. Perché voi meritate risposte vere. Non titoli costruiti per spaventarvi. Cominciamo dall'inizio, da quello che probabilmente avete già sentito dire in giro. Molti video e molti articoli parlano di un blocco totale degli aumenti sulle pensioni nel 2026. Questa parola, blocco, fa subito paura. Immaginate una porta chiusa a chiave, e la vostra pensione bloccata dall'altra parte, ferma, immobile, mentre tutto intorno a voi costa di più. Il pane, la luce, Illinois gas, la medicine. Tutto sale, e la pensione no. Questa è l'immagine che titoli vogliono creare nella vostra mente. Perché un titolo che spaventa viene cliccato molto di più di un titolo che spiega con calma. Ma la realtà è diversa. Non c'è nessun blocco totale. Le pensioni nel 2026 hanno ricevuto un aumento. Si chiama rivalutazione automatica ed è un meccanismo che esiste da anni proprio per proteggere i pensionati dall'inflazione, sia dall'aumento dei prezzi. Dal 1 gennaio 2026, le pensioni sono state rivalutate dell'1,4%. Ora, so già cosa state pensando. 1,4%? È pochissimo. E avete ragione, è pochissimo. Ma non è zero. Non è un blocco. È un aumento real, anche se piccolo. Però, e che arriva la parte importante che nessuno si spiega bene. Questo aumento non vale uguale per tutti. Dipende da quanto prendete di pensioni ogni mese. Il governo italiano ha costruito un sistema FAS, che funziona un po' come l'UTAS sul reddito. Chi prende di meno, riceve l'aumento pieno. Chi prende di più, riceve un aumento ridotto. O addirittura un aumento molto piccolo. E per questo che molte persone si sentono dire che i loro soldi non sono aumentati quasi per niente, o che la loro pensione è rimasta quasi uguale. Non perché sia un blocco vero e proprio, ma perché il meccanismo è stato costruito in modo da favorire chi ha di meno e penalizzare chi ha di più. Facciamo un esempio semplice, uno di quelli che si capisce subito. Immagina tre pensionati. Il primo si chiama Mario, e prende la pensione minima, circa 500 euro al mese. Il secondo si chiama Lucia, e prende 1.200 euro al mese.
Il terzo si chiama Roberto. I prendo Emilia I 500 euro al mese. Con la rivalutazione dell'1,4%. Mario riceve elemento pieno. Ianzi. Ha anche diritto a un piccolo bonus aggiuntivo. Che può arrivare fino a 20 euro al mese in più. Lucia riceve un aumento, ma non il 100% della rivalutazione. Bensì il 90%. Roberto riceve ancora meno. Forse il 75% dell'aumento previsto. Quindi I tre pensionati vedono aumentare la loro pensioni, ma in misura molto diversa. E Roberto, per avendo lavorato magari 40 anni, e versato contributi alti per tutta la vita, si ritrova con un aumento quasi simbolico. Capite perché la gente si lamenta? Non è che stiano mentendo quando dicono che la loro pensione è rimasta ferma. E che la rivalutazione che hanno ricevuto è così bassa di sembrare zero nella pratica quotidiana. Se pagate il supermercato, la farmacia, la bolletta del gas, si accorgite subito che I prezzi sono saliti molto di più dell'1,4%. L'inflazione degli ultimi anni ha morduto forte. E un aumento così piccolo non basta a recuperare il terreno perso. In termini tecnici si chiama perdita di potere di acquisto. In termini semplici significa che con la stessa pensione, comprate meno cose di prima. Ora parliamo di qualcosa di molto concreto, qualcosa che molti di voi hanno già vissuto sulla propria pelle. Il cedolino di Aprile. Molti pensionati hanno ricevuto ad Aprile un importo più basso rispetto a quello di marzo. E questo ha creato confusion, preoccupazione, e in certi casi vera e propria paura. Perché a gennaio e febbraio e marzo stai prendendo sempre la stessa cifra. E poi ad Aprile arrivi alla casa e il numero è più basso. La prima cosa che pensi è che qualcuno ti abbia tagliato qualcosa. E invece no, o meglio, non è così semplice. Quello che succede ad Aprile è una cosa che si chiama conguaglio fiscale. Cercate di immaginare la pensione come un secchio di acqua che viene dato ogni mese. Durante l'anno, l'INPS calcola le tasse che devi pagare in modo approssimativo, un po' come se ogni mese prendesse via un po' di acqua dal secchio. Ma a fine anno, o a inizio del nuovo anno, fai conti precisi. E si ha preso via meno acqua di quanto doveva. Recupera la differenza tutta insieme. Questo recupero arriva spesso ad Aprile, e quindi il cedolino di quel mese risulta più basso. Non è un taglio permanente. È un ricalcolo temporaneo. Il mese successivo tutto torna alla normalità. Si possono essere anche altre ragioni per un cedolino più basso ad Aprile. A volte si sono bonus o somme extra che vengono pagati in certi mesi e non in altri, e quando finiscono, l'importo sent. A volte l'INPS fa dei ricalcoli sulla vostra posizione contributiva e questo può portare a piccole variazioni. Non è sempre facile capire da soli cosa sia successo guardando il cedolino, perché un documento pieno di voci e sigil che sembrano scritte apposta per confondere. Se avete dubbi sul vostro cedolino, la cosa migliore è andare al patronato, che è gratuito e si aiuta a capire ogni voce nel dettaglio. Adesso voglio parlarvi di chi davvero si guadagna qualcosa nel 2026, perché non è tutto bio. I pensionati con le pensioni più basse, quelli che prendono la pensione minima o poco più, hanno avuto qualche notizia positiva. Oltre alla rivalutazione piena dell'1,4%, per alcuni di loro è previsto un bonus aggiuntivo che può portare fino a 20 euro al mese in più in busta. Non è una cifra enorme, ma per chi vive con 500 o 600 euro al mese, 20 euro fanno davvero la differenza. Possono essere la medicine per un mese, a pur qualche spesso in più al supermercato. Anche alcuni pensionati con redditi medi o medio-alti potrebbero beneficiare di una piccola riduzione del carico fiscale, grazie ad alcune modifiche all'IRPEF. Anche che non si tratta di grandi somme, ma è qualcosa. La situazione non è tutta negativa per tutti, anche essi, I titoli allarmanti vogliono farvi credere di sì. Però è giusto essere onesti. Ci si rimette davvero,
Omeglio, ci guadagna meno di quanto avrebbe diritto di aspettarsi. Sono I pensionati con assegni medio alti. Quelli che dopo una vita di lavoro duro prendono 2.500, 3.000 euro al mese. Per loro, la rivalutazione ridotta al 75 o addirittura al 50% significa che elemento real e irrisorio, molto inferiore all'inflazione. E questo vuol dire che ogni anno che passa, pur ricevendo nominalmente la stessa cifra o una cifra leggermente più alta, Illinois loro potere di acquisto si erode un po'. Comprano meno. Si permettono meno. E questa è una perdita real. Anche essi non appar drammatica guardando solo il numero sul cedolino. Vi voglio dire anche una cosa importante su come queste notizie vengono costruite e diffuse online, perché capire questo si aiuta a proteggervi dalla disinformation. I titoli che vedete sui video di YouTube, sui post di Facebook, sui messaggi WhatsApp che si girano, sono costruiti con una logica precisa. Usano parole come urgent, blocco, perde tutto, Aprile shock. Queste parole fanno scattare un allarme nella mente di chi legge. Il core bat più forte. Si clicca subito. Si condivide subito. Ed è esattamente quello che ci produce che contenuti vuol che facciate. Perché ogni click vel pubblicità, vel soldi. Non sto dicendo che tutte queste fonti mentono deliberatamente. A volte le informazioni sono vere, ma presentate in modo amplificato, esagerato, tagliato male. Un fatto real. Come il fatto che alcuni pensionati ad Aprile hanno ricevuto meno del solito, diventa pensioni bloccate ad Aprile, ecco ci perde tutto. Il fatto è vero in parte, ma il titolo è costruito per spaventare molto di più di quanto la realtà giustifichi. Il mio consiglio, e lo dico con tutto l'effetto possibile, è questo: quando vedete un titolo che si spaventa sulla pensione, prima di condividerlo o di preoccuparvi, fate una domanda semplice. Chi ha scritto questo? Cosa vuol da me? Sta cercando di informarmi o di farmi cliccare? Le fonti affidabili sul pensioni sono il sito dell'INPS, il Ministero del Lavoro, e I patronati come CAF, INCA e CLI. Sono gratuiti, sono vicini a voi, e hanno persone in carne e ossa che possono rispondervi con precisione sulla vostra situazione personale. Voglio ora toccare un argomento che sento molto nelle conversazioni tra pensionati, e che merita risposta diretta. Molti di voi si chiedono, ma il governo si la fa davvero con le pensioni? Sono al sicuro? I miei soldi si saranno anche domani? È una domanda legittima, non una domanda sciocca. Il sistema pensionistico italiano è uno dei più complessi al mondo, e negli anni è stato riformato tante volte, che è normale sentirsi disorientati. La risposta onesta è che il sistema è sotto pressione, come in tutti I paesi europei. Perché le persone vivono più a lungo e I lavoratori giovani che contribuiscono sono proporzionalmente di meno. Questo crea uno squilibrio strutturale, che I governi cercano di gestire di anno in anno. Le misure come la rivalutazione ridotta sono uno dei modi con cui si cerca di contenere la spesa senza tagliare direttamente le pensioni. Non è bello, non è giusto per chi ha lavorato tanto, ma è il meccanismo che viene usato. Detto questo, Illinois sistema pensionistico italiano ha resistito a crisi enormi, compresa quella finanziaria del 2008 e la pandemia del 2020. Le pensioni vengono pagate. L'INPS funziona. Non è perfetto, ma non è nemmeno sull'orlo del collasso come qualche video vuol farvi credere. C'è un'ultima cosa che voglio dirvi, ed è forse la più importante di tutto quello che abbiamo detto oggi. Voi avete il diritto di capire cosa succede alla vostra pensione. Non dovete accedere di sentirvi spiegare mail, o di ricevere risposte vague, o di affidarvi soltanto a quello che girava su WhatsApp. La vostra pensione è vostra. Avete versato contributi per anni, decenni. Siete stati onesti, avete lavorato, avete rispettato le regole. E adesso avete il diritto di avere informazioni chiare, precise, rispettos. Se avete dubbi sulla vostra pensione specifica, e se non capite una voce del cedolino,
esse valit sapere esse avit diritto a qualche bonus, andate al patronato. Portate I vostri documenti, portate il cedolino, effettivi aiutare di qualcuno di fiducia. Non c'è nessuna domanda stupida quando si tratta dei vostri soldi e del vostro futuro. In sintesi, allora, ecco la verità pulita su quello che sta succedendo nel 2026. Le pensioni non sono bloccate totalmente, ma sono state rivalutate molto poco. E quell'aumento è distribuito in modo di seguito. Chi prende meno riceve di più. Chi prende di più riceve quasi nulla. Il cedolino di Aprile può essere più basso per ragioni tecniche legate alla tasse, non per colpa di un taglio definitivo. Chi ha la pensione minima ha ricevuto qualche piccolo beneficio in più. Chi ha una pensione media o alta ha perso poter di acquisto rispetto all'inflazione reale. E I titoli allarmanti online spesso esagerano la realtà per farvi cliccare. Questa è la verità. Non è tutta bella, ma è molto meno terrificante di quello che certi video vogliono farvi credere. E sapere la verità, anche quando è complicata, è sempre meglio che vivere nella paura di qualcosa che non si capisce bene. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Se volete che approfondisca qualcosa in particolare, o si avete domande su aspetti specifici della vostra situazione pensionistica, scrivetelo nei commenti. Sono qui per rispondere, con rispetto e con chiarezza, come sempre.